Now let me share my screen to you all. I think I have completed the analysis of rates for solid or for door and window frame or shutter. Uh, I think I have completed up to this. The analysis of rates for 38 thick solid frame for panel door shutter per number. This is the size of the shutter is given as 1.07 meter by 1.982 meter, and which gives the area of 2.12074 square meter. The calculation of wood. The thickness of the shutter is given here. That's why volume of the wood can be calculated by multiplying the area of the shutter with the thickness of the shutter, which gives the value of 0.0806 cubic meter. Now, wood with 5% wastage is taken here, and then you after adding 5% the solid required for the shutter will be 0.084 cubic meter. This is calculated. Now, analysis of rates for 38 thick solid frame for panel door shutter per number, including all fixtures. Uh, for this, the material in the material we need the solid, including 5% wastage, which is calculated as 0.084 cubic meter. You can take the per meter cubic rate of the per cubic meter rate of the solid as 2,40,000 to 2,50,000 in between, and I am taking 240,000, so the amount will be 20,160 rupees. For fixing the solder on the frame, uh, we need the hinge, iron hinge, and that is 150 length iron hinge is used here. Three number for one panel and three number for another. That's why total number of six hinges are required. One hinge is cost rupees 60, and the six hinges will be 360. For similar, the tower bolt is also provided of the aluminum, which length is 150 means the 6 inch, and the number of the tower bolt will be one at the top and one at the bottom, and that will be two numbers. The number of each tower bolt is 75 rupees, which gives the amount of 150 rupees. Now for the locking set, for closing the door and locking the door using the locking set, that locking set may be available in the market of different varieties and different materials. So I am using the low quality locking set here, iron locking set, which is of 1 feet long, that is 300 long, and that locking set is provided as one set. The set of the locking set is cost of each set is 300 rupees, which gives the amount of 300. Now handle is provided from the inside and the outside, both sides. That's why two numbers of handle is used here. The aluminum handle is using here 150 length, and the one number cost 50 rupees, and the total amount of for two number will be 100 rupees. Now all these fixtures are fixed up by using the nails and screws. So the numbers of nails and screws required can be taken as the lump sum for buying such nails and screws. I am taking the total rupees for the lump sum amount for the screws and nails as 150 rupees here. This rate is not given, quantity is not given here, because the amount is fixed according to the lump sum. So 150 rupees is taken for the screws and nail. The total of the material column, total for total of the material will be worked out to be 21,220 rupees. And for the labor, the skilled carpenter is 10 number and the unskilled is 1 number. The ratio of 10 is to 1. That's why the skilled labor cost
1200 per number, and the on-skill level as 900 per number as usual, which gives the total level cost of 21,000 rupees. Now, contractors profit and overhead Sir, is provided for the subtotal. Hello, sir, hello. त्यो 12,000 र 900 जोड्दा त 12,900 होला नि, 21,000 कसरी भयो? Sorry, sorry. Uh, Sorry, this is now this will be 33,000, 34,000, 2,000, 9 into 11, 1,120 rupees is there. The 15% will be 15%. 120 rupees gives the 5118. The 9238. Five 885.7. Four four three three eight. Now, contractors for feed and overhead is provided for a 15% of subtotal, which gives the value of 518.00, and add subtotal and the contractor feed, will get the total amount of 39,238.00 rupees. Now, on the 39,238 rupees, provide 13% as the contractor tax or VAT, which gives the value of 5,100.94 rupees. The current total will be 44,338.94 rupees for the uh, per number sorter of 38 mm thick of a given size. You can find the cost of each sorter, panel door sorter, using the rate analysis in this manner. Hello, hello. हजुर सर, ठिक छ नि अब त? ठिक छ सर, ठिक छ। I'm going to the next heading. Analysis of rates for 38 by 75 mm size saw wood frame using 5 thick glass for glaze shutter per number. This is the window
shutter, which is given here. The size of the shutter is 1.89 by 1.22. That is 1.89 meter is the breadth, and the 1.22 meter is the height. Total height of the shutter is 1.22, and total breadth of the shutter is 1.89 meter for the window, and it is provided with the glass, and they are separated by the styles provided for the shutter. So the width of the shutter is very long. That is 2 meter is here. So I am going to provide the shutter of 4 numbers as shown in the figure, and these shutters are provided. These glass panes are provided in between the 75 size, the styles. That's why you can see here in the figure, yellow figure, that the shutter is separated. Each and every glass panel shutter is provided in between the styles of 75 size, and three numbers of horizontal and two numbers of vertical styles are provided for each shutter. That's why total number of shutter is 4. That's why the number of vertical styles will be 8, and the number of horizontal styles will be 3. Number of horizontal styles will be 3. That's why height of the shutter is 1.22 meters. So length of the style along height, will be 4 into 2 into 1.22, which gives the value of 9.67 meter. Similar, the length of the style along the width direction means there is 1.89 meter and 3 numbers of styles. That's why the 3 into 1.89, which gives the value of 5.67 meter. The shutter size is given here is not the total width of the window and total height of the window. It is only for the shutter, and that's why I am considering that total length of the stall for the vertical as well as the horizontal member will be 15.43 meter, and the volume of wood required for the stall will be total length of the stall into thickness of the stall as well as width of the stall, which gives the value of 15.43 into thickness is 0.075, width is 0.075, and thickness is 38. That's why it is multiplied by 0.075 into 0.038. You can find the volume of the wood as 0.044 cubic meter. Solid with 10% wastage is taken here, and the 10% wastage will be 0.049 cubic meter. 0.04 into 1.10, you will get the value of 0.049 cubic meter. This way, the wood required for the shutter is calculated. Now, total area occupied by the stall. Total area occupied by the stalls will be 15.34 into 0.075, because the length of the stall is total is 15.43, and the size of the stall is 0.075, and that's why the total area occupied by the stall will be 1.1505 square meter. Now, area for the glasses. The remaining area will be covered by the glasses. So 2.23 minus 1.1505, this 2.23 is the total size of the total area of the shutter, and that's why from the total area of the shutter deduct the area occupied by the styles. So you can find the area of the glasses as 1.08 meters square. Now increase 0.5% for the grooves. These glass are inserted into the grooves made in the styles. So area of glasses will be 1.085 meters square, taking 0.5% for the grooves. You will find the area of the glasses. So after calculating the materials,
After calculating the materials, now rate analysis is done. Rate analysis, the heading is written as the analysis of rate for 38 by 75 mm size solid frame using 5 mm thick glass for glass shutter per number. The size of the shutter is this. You can use that. The shutter is made, and the rate analysis heading is taken from the heading number 9 or what? Heading number what is this? Heading number 13. That heading may be kept at the top of the table here. And now description materials for the shutter solid, that is we have calculated is with wastage is 0.049 cubic meter. Solid 10% wastage is 0.049 cubic meter. Per cubic meter is 240,000, 2,40,000, which gives the value of 11,760 rupees. Now, for the shutter also, there is the 4 numbers of shutter. Each shutter is provided by with 2 numbers of hinge, and that is the blue color is the hinge. You can see here 2 numbers of hinge for each shutter. Then we have 4 shutters. That's why the number of the hinge will be 8 number. That's why iron hinge at 100 mm, because for the window the size of the hinge is smaller than the that is used for the door. So 100 mm shutter can be used. 100 mm hinge can be used. The 8 numbers of hinge can be used for the 4 numbers of shutter, and that's why the for 100 mm per number of the iron hinge is 30 for the 100 mm, and which gives the value of 240 rupees. Similarly, tower bolt. Tower bolt is provided at the top and bottom of the in between top and bottom of the 2 panels, as shown in figure. The black portion is the tower bolt for the for closing the door from the inner side. We use the tower bolt छेस्किनी है. इन भनेको कब्जा हो, टावर बोल्ट भनेको के हो, छेस्किनी हो. एउटा झ्यालमा एउटा माथि एउटा तल दुईटा छेस्किनी चाहियो. त्यो कालो कालो देखाएको चाहिँ के हो तपाईँलाई, त्यो छेस्किनी हो है. टावर बोल्ट 100 mm size aluminum tower bolt can be used, and that's why 4 number is used here. Per number is 45 rupees. You will get the amount of 180 rupees. Now handle is provided for the double shutter, for double shutter 1 number and another double shutter 2 number 1 number. The total number of the handle will be 2, and that is the green part is the handle. Now the handle, aluminum handle 150 mm can be used as 2 numbers for the 4 numbers of shutter. That's why per number of 150 mm handle cost rupees 50. We will get the value of amount of 100 rupees. Now for fixing these fixtures on the door shutter as well as the door frame, and that is done by using the nails and screw. So you can take the lump sum value of rupees 150 here, because the size of the screw may be smaller than the door, so the cost may be lower for the small size nails and screws. That's why I have taken the lump sum of the rupees 150 rupees. That is that may be sufficient for fixing these fixtures. Now for the glass is the another the white part of the figure is the glass, and glass is calculated as 5 mm thick glass, which is as 1.05 square meter. Now glass pans of 5 mm, which is of 1.085 square meter. Per square meter 5 mm thick glass pan is glass can be available in the market as 750 per square meter. That's why the total glass cost will be 813 and 75 paisa. Altogether, the cost of the shutter for the material will be 13,243.75 rupees. Now, for fixing the shutter, for making the shutter of this size, the skilled labor means the carpenter and the unskilled labor is used. The carpenter is used
9 number, and the unskilled level as 10% of the carpenter, which becomes 0.90 number. Rate is as usual 200, 1200 and the 900 per number for carpenter and unskilled labor, which gives the total labor cost of 11,610 rupees. Now after adding the material cost and the labor cost, the subtotal of 24,853 rupees is calculated. Now, contractor profit and overhead is provided 15% as usual, and total cost of 28,581.18 rupees is calculated here. And on this total cost, 13% is allocated for the tax and contractor tax or VAT, which gives the total cost for the construction of shutter as well as the fixing of fixtures and to the frame is worked out to be 32,297.45 rupees. This is the analysis of rate for the shutter per number of the given size with the gray shutter with providing the pins as the glass. This is the item number 13, 14. Now in 14, this item may be 15, I think. This item may be 14. Unless this item is 14, 13. This item is also 13. Double 13, 12, 13, 3. Okay. Item is okay. Now let me go to the another heading. I have done for the panel door shutter, glaze shutter for the window, and frame for the wood door, for according to the cubic meter basis on the rate analysis on the basis of cubic meter as well as the per number of the size of the shutter. Now analysis of rates for 2-coat waterproof cement painting per 100 square meter. This is the another rate analysis for the painting of on the walls. Waterproof cement paint required for the 100 square meter maybe 48.5 kg. Instead of 48.5 kg, you can take the 50 kg also. You can take the 50 kg also. For levels, skilled painter 5 number and unskilled level also 5 number is used for the analysis of rates. And you can take the waterproof cement paint means the cement paint that may be snow same that may be might be of different colors available in the market. For the cement paint, per kg of cement paint can be taken as rupees 75 rupees per kg. You can available in the market, and the per kg of water cement paint can be taken as 75 rupees per kg. You can use that using after knowing the material and the waterproof cement material. That this is the material which is mixed up by using the water. Water is added. The waterproof cement that may be available in the market in the form of powder, which is available in kg, and that is mixed up by using the water, and the paste is made and that is applied on the wall over the prime coat, or it may be used single coat, double coat, triple coat, etc. For I am considering double coat because 2 coat is considered here. 2 coat means the double coat of the painting can be used. You can do yourself by using the above procedure. In material, write the waterproof cement paint in quantity 48.5 kg, in rate 75 rupees per kg. Find the amount. In second heading, the labor cost, the painter or the skilled manpower 5 numbers, put the rate for 1200 per number, and for the unskilled manpower quantitatively 5 number, put the rate of per number is 900 per number. The total quantity of labor is added. And then if you want the
scaffolding or etc. 3% can be used. 3% of the labor cost can be used at the tools and plants, and add material cost, labor cost, and tool plants equipment cost, and again provide the 15% over the subtotal. You will get the total number, total amount, and on total amount again you can add 13% as the contractor tax or VAT. And in this way you can prepare the analysis of rates. If you know the material and the labor, then you can do analysis by yourself. So I am not doing analysis of rates for the double coat of waterproof cement painting, but I am providing the data for you, so that with the help of this data you can make the rate analysis by yourself. Okay? Hello? Hello? हजुर सर मैले आइटम नम्बर 14 मा एनालाइसिस अफ रेट्स फर डबल कोट वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्टिङ पर 100 स्क्वायर मिटर भनेर यहाँ लेखेको छु हैन। यसको मैले रेट एनालाइसिस गरेको छैन। मैले यसलाई चाहिने मेटेरियल 48.5 केजी छ वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट र लेबर चाहिँ 55 नम्बर भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। यसको आधारमा तिमीले रेट एनालाइसिस गर्ने आफै गर्ने। मेटेरियल भन्ने ठाउँमा के गर्ने, वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट भन्ने है, अनि क्वान्टिटीमा 48 केजी भनेर लेख्ने हो, रेटमा 75 रुपिस पर केजी भनेर लेख्ने, अनि एमाउन्ट निकाल्ने। लेबर कस्टमा स्किल भन्यो, पेन्टर भन्यो 5 नम्बर भन्यो 1200 पर नम्बर गयो, 12 पनि 6000 भयो हैन। अनस्किल लेबर भनेको 5 नम्बर भन्यो 900 पर नम्बर भन्यो 4500 भनेर दिएको, अनि लेबर कस्ट जोड्यो। त्यो लेबर कस्टको 3% चाहिँ नि टुल्स एन्ड प्लान्ट्समा लगेर लगाइदियो, अनि मेटेरियल लेबर र चाहिँ टुल्स प्लान्ट्स कस्ट जोडेपछि सब टोटल आउँछ। त्यसको 15% कन्ट्राक्टर प्रफिट ओभरहेड फेरि जोड, त्यसमा फेरि 13% लगाइदियो कन्ट्राक्टर प्रफिट र भ्याट फेरि जोड। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रान्ड टोटल आउँछ। बुझ्यो? त्यो आफै गर्ने। बुझ्यो सर बुझ्यो। आई एम प्रोभाइडिङ विथ द डाटा। जाँचमा यसै यतिकै छोडेर आउने होइन। जाँचमा फेरि एनालाइसिस रेट्समा टुको वाटरप्रुफ सिमेन्ट वाटरप्रुफ पेन्ट पर 100 स्क्वायर मिटर अथवा पर कति पर 1200 स्क्वायर मिटर भन्दैला पर 100 स्क्वायर मिटरको निकाल, अनि 1200 स्क्वायर मिटर भनेपछि 12 ले लास्टकोलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ, 1200 स्क्वायर मिटरको कस्ट आउँछ हैन। त्यो गर्ने तरिका त्यही हाल्यो। अब त्यो चाहिँ त्यसरी गर्ने हो। जाँचमा फेरि अहिले मैले जसरी यहाँ दिएको छु वाटरप्रुफ सिमेन्ट 48.5 केजी, अनि लेबर चाहिँ स्किल 5 अनस्किल 5 लिएर एनालाइसिस अफ रेट भने ती छोड्यो भने त नम्बर आउँदैन, जिरो है। त्यो भएर त्यो रेट एनालाइसिस टेबलमा चाहिँ देखाउनु पर्छ। त्यो गर्ने। अब यसको लागि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि तिमीलाई प्राइम कोड, फर्स्ट कोड, सेकेन्ड कोड भनेर यस्तो दिन सक्छ। कुरा बुझ्यो है? प्राइम कोड भने प्राइमर चाहियो नि हैन। त्यो इनामेल पेन्टिङमा चाहिँ नि इनामेल पेन्टिङ अथवा इमल्सन पेन्टिङ भन्ने हुन्छ। त्यो इनामेल पेन्टिङ हामी वुडमा लाउन सक्छौँ, इनामेल पेन्टिङ हामी वालमा पनि लाउन सक्छौँ, जहाँ लाउन सक्छौँ इनामेलको पेन्टिङ त्यो, अथवा प्लास्टिक इमल्सन पेन्टिङ जे भने पनि त्यही हो। त्यो लगायो भने चाहिँ नि त्यसको लागि चाहिँ अब प्राइम कोड पनि इनामेलकै हुन्छ, फर्स्ट कोड सेकेन्ड कोड पनि इनामेलकै हुन्छ। प्राइम कोड अलिकति सस्तो पर्छ भने फर्स्ट कोड सेकेन्ड कोड चाहिँ अलिकति महँगो मेटेरियलको चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, इनामेल पेन्ट लगाउँछौँ। इनामेलको पनि छुट्टै के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमर हुन्छ है। त्यो प्राइमर अलिक सस्तो पर्छ, अरू चाहिँ अर्को चाहिँ मेन रङ चाहिँ के हुन्छ अलिक महँगो पर्छ। अब त्यसको लागि अब जातमा तिमीलाई चाहिँ इनामेल प्रिपेयर एनालाइसिस अफ रेट्स फर हैन। अब फर्स्ट कोड सेकेन्ड कोड थर्ड कोड के भन्छ त्यहाँ भन्यो भने अब त्यसको लागि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि प्राइमर युज गर्ने, प्राइम कोड मात्रै भन्यो भने प्राइमरको गर्नु पर्यो, विथ प्राइमर एन्ड फर्स्ट कोड भन्यो भने त्यो गर्नु पर्यो, विथ प्राइमर विथ सेकेन्ड कोड भन्यो भने अर्को गर्नु पर्यो। त्यसको लागि रेट एनालाइसिसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि नम्बर अफ लेबर दिएको छु। प्राइम कोडको लागि 3 नम्बर लाग्छ, र फर्स्ट कोडको लागि 5 नम्बर र 3 नम्बर, र सेकेन्ड कोडको लागि 4 नम्बर र 3 नम्बर लाग्छ लेबर्स, यदि सेकेन्ड कोड गर्ने हो भने है। रेडिमेड इनामेल अथवा प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट पर 100 स्क्वायर मिटर भयो। यसको लागि मेटेरियल भनेको त के भयो, अब प्राइम कोड भन्यो भने प्राइमर चाहियो 8.1 लिटर, कतिलाई 100 स्क्वायर मिटरलाई 8.1 लिटर लाग्छ। 1 लिटरको चाहिँ 300 रुपियाँ पर लिटर लाग्छ यसको रेट। पछि प्राइमरको आइहाल्यो होइन। त्यस्तै फर्स्ट कोड चाहिँ भनेको छ भने मेटेरियल इनामेल पेन्ट चाहियो यसको लागि। यसमा प्राइमर भन्ने कुरा भन, इनामेल पेन्ट भयो। त्यसको लागि 9 लिटर एट द रेट अफ 550 पर लिटर भनेको 9 लिटर लाग्छ 100 स्क्वायर मिटर गर्नको लागि, र पर लिटरको चाहिँ रेट कति
550 रुपिस पर लिटर। यदि सेकेन्ड कोट थप्ने हो भने फेरि चाहिँ इनामेल पेन्ट चाहियो 7 लिटर। फर्स्ट कोटमा भन्दा कम लाग्छ र यसको रेट पनि 550 पर लिटर। भने सेकेन्ड कोटमा जाने हो भने फर्स्ट कोट पछि फेरि अर्को कोट लाउनु पर्यो। नौरसार कति भयो? 15 लिटर लाग्यो। नौरसार 16 लिटर लाग्ने भयो के। फर्स्ट कोटलाई 9 लिटर, सेकेन्ड कोटलाई कति? 7 लिटर इनामेल पेन्ट। सेकेन्ड कोट गर्ने हो भने 16 लिटर लाग्छ 100 स्क्वायर मिटर एरियामा गर्ने हो भने। भने यो मेटेरियल यहाँ दिएको छ, लेबर दिएको छ, जहाजमा के सोध्छ त्यही अनुसार गर्ने। अब माथिको तरिकाले मेटेरियल, लेबर, इक्विपमेन्ट, के टुल्स, प्लान्ट्स जोड्ने, कन्ट्र्याक्टर प्रोफिट ओभरहेड हाल्ने, त्यसपछि गएर फेरि जोड्ने, अनि कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स अथवा भ्याट लगाएर हालिदिने 13% है। त्यो गरेपछि ग्रान्ड टोटल गरेपछि आउँछ यो डु योर सेल्फ। आई हेभ गिभन प्रोभाइडेड यु द डाटा विथ रेट्स अफ द मेटेरियल। ओके, नाउ फर 16 2 coat of aluminum painting. This aluminum paint is done over the metal surface, that is the grill of the door and window, and the other metal surface you can use the aluminum paint over 1 coat of primer per 100 square meter. That is the 2 coat of aluminum painting over 1 coat of primer means 2 coat of aluminum paint is applied over the single coat of the primer. That's why for the single coat of the primer we need the primer as the 8.1 liter per 8.1 liter for the 100 square meter. The primer rate is 300 per liter. Similarly, aluminum paint is used as 10.76 liter at 550 per liter is used, and we need the sandpaper. We need the sandpaper for cleaning the rust and the corrosion of the metal surface by using the sandpaper. Sandpaper is available, and for the 100 square meter the sandpaper is taken as 4 numbers. 4 numbers sandpapers are used. One paper may be available at the ₹10. These are the materials, and for applying the aluminum paint the skill number is 10.75 and the unskilled number also 10.75. If you know the rate of a skill as 1200 per number and the unskilled as 900 per number, with the available quantity of material and the rate of each material, you can prepare the analysis of rate by yourself. Hello, you बुझ्यौ यो? Hello? बुझ्यौं सर, बुझ्यौं। यो आफै रेट एनालाइसिस गर है। मैले डाटा दिएको छु, यसलाई राखेर गर आफै। मैले गरिदिएको छैन है, खालि भ्यालु दिएको छु, त्यसलाई राखेर गर्ने। त्यो जाँचमा यतिकै मैले यहाँ देखाएर सरले यसरी नै पढाउनु यति मात्र ल्याएपछि हुन्छ भनेर छोडाउला फेरि, यो होइन नि। टेबल बनाएर गर्नुपर्छ। सर यो जाँचमा आउँदाखेरि यो लेबर संख्या दिएर आउँछ कि आफै त्यो सम्झिनु पर्छ सर? बाबु दिएर आउने भएका भए त्यस्तो दुःख किन गर्नु पर्थ्यो? केही पनि आउँदैन, जम्मै घोक्नी हो। तिमीले नर्म्समा लान पाउँदैन। भोलि तिमी रियल फिल्डमा काम गर्नु पर्यो भने तिमीसँग गभर्मेन्ट नर्म्स हुन्छ, स्किल र अनस्किल म्यान पावर त्यहीँबाट आउँछ होइन। प्राइम कोड, एल्युमिनियम पेन्ट, स्यान्ड पेपर कति लाग्छ, के लाग्छ भन्ने कुरो पनि तिमीले चाहिँ गभर्मेन्ट नर्म्सबाट त्यहाँ थाहा हुन्छ। जुन चाहिँ मेटेरियलहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल हुन् भने तिनीहरूको त्यही थाहा हुन्छ। यदि चाहिँ नि ती मेटेरियलहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेटेरियल होइन, तिनीलाई छुट्टै गर्नुपर्छ भने छुट्टै रेट एनालाइसिस गर्नुपर्छ। नत्र भने अलरेडी गरिरहेको रेटले नै मल्टिप्लाई गरेर गरिन्छ है। अब यो लेबरको संख्या जम्मै नर्म्सबाट हेर्ने हो। तिमीले जाँचमा नर्म्स लाउन पाइँदैन। त्यो कारणले अब धेरै छन् रेट एनालाइसिस, त्यो मध्ये मुख्य यो ठिक यो आउन सक्ला भनेर चाहिँ अलिकति हेर्ने हो। आउन सक्ने भनेको के त भन्दाखेरि जेनरली आउन सक्ने भनेको ब्रिक वर्क आउन सक्छ, जेनरली आउन सक्ने भनेको स्टोन वर्क आउन सक्छ, जेनरली आउन सक्ने भनेको पिसिसी आउन सक्छ, जेनरली आउन सक्ने भनेको आरसिसी आउन सक्छ, जेनरली आउन सक्ने भनेको प्लास्टरिङ आउन सक्छ है। अब जेनरली आउन सक्ने भनेको डोर एन्ड विन्डो फ्रेमको आउन सक्छ, डोर एन्ड विन्डो सटरको आउन सक्छ है। त्यस्तो आउन सक्ने भनेको मुख्य के। अब चाहिँ यो हाम्रो पेन्टिङमा गयो भने वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट यस्तै चाहिँ डिस्टेम्पर यस्तै आउन सक्छ। अब अहिले अब यो नसुधाउनै सक्छ, यो खासै यस्तो धेरै चाहिँ उ छैन होइन।
अब आयो भने अब सेन्टरी उसमा गयो भने चाहिँ नि यस्तो डब्लुसी प्यान इन्स्टलेसन अथवा कमोड इन्स्टलेसन, वास बेसिन इन्स्टलेसन अथवा किचन सिङ्क इन्स्टलेसन यस्तो यस्तो आउन सक्छ है। के सोच्छ थाहा छैन, त्यही हो उनीहरूले अब जम्मै गराउनु पर्यो नि। के आउँछ जातमा पढ्नुपर्छ धेरै, अब के आउँछ त्यही हुनाले मैले चाहिँ यही आउँछ भनेर भन्न सक्दिनँ। तिमीहरूले त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट हेरेर अलिकति गर्नु पर्यो है। अब त्यो चिजहरू यसो घोक्यो भने अनि आफैले पनि गर्न सकिन्छ। नाउ लेट मी स्टार्ट द आइटम नम्बर 17। मैले सबै आइटमहरूको एउटा दुईटा छोटा गराएको छु है। सबै गराएको छैन। रेट एनालाइसिसमा त यो त थुप्रै छन्, त्यहाँ त 100 भन्दा नि बढी छन्। अब त जम्मैको गराएर साध्य पनि लाग्दैन। अब मुख्य आइटमहरूको चाहिँ गराउने हो। यी मध्ये कुनै चाहिँ जातमा सोध्न सक्छ। मैले त्यहाँ एनालाइसिस एभरेज फर सप्लाइङ एन्ड इन्स्टलेसन अफ डब्लुसी प्यान विथ लो लेभल सिस्टम पर नम्बर। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टोयलेटको प्यान चाहिँ फिक्स गर्ने है। त्यो डब्लुसी प्यान विथ लो लेभल सिस्टम भनेको यो चाहिँ इन्डियन प्याटर्नको हो। डब्लुसी प्यान भनेको दुईतिर खुट्टामा चाहिँ राखेर बसेर चाहिँ दिशा गर्ने जुन प्यान छ नि टोयलेटमा हुन्छ नि हैन, त्यसलाई वाटर क्लोसेट प्यान भनिन्छ, डब्लुसी प्यान भनिन्छ। त्यो प्यानमा चाहिँ नि लो लेभल सिस्टम भनेपछि त्यो सिस्टम चाहिँ के हुनु पर्यो भने माथि नभइकन तलको लो लेभलमा हुन्छ। सिस्टमले के गर्छ त भन्दाखेरि टोयलेट गरिसकेपछि फ्लसिङ गर्ने काम गर्छ। यो फ्लसिङ सिस्टम हो है। त्यो भनेको प्यान सहित सिस्टम सहित जम्मै चाहिँ इन्स्टलेसन गर्ने काम भनेर आयो। टोयलेटमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि चर्पीको प्यान चाहिँ नि फिक्स गर्ने काम, जसमा चाहिँ सिस्टम पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के त्यसको रेट एनालाइसिस गर भनेर। पर नम्बर एउटा चाहिँ चर्पीको चाहिँ नि लागि एउटा चाहिँ प्यान फिक्स गर्नको लागि भनेर चाहिँ भने है। त्यसको लागि अब प्यान चाहिँ बजारमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो हाइड्रोग्लाइज प्यानहरू चाहिँ नि डब्लुसी प्यान चाहिँ हामी चाहिँ नि पोर्सिलिन प्यानहरू धेरै पाउँछौँ बजारमा है। अब यो प्यान पनि एकदम धेरै, कोही एकदम महँगो प्यान पनि छ, कोही सस्तो प्यान पनि इजिली एभाइलेबल प्यानहरू पाइन्छ। अब विभिन्न कम्पनीका प्यानहरू त्यहाँ पाइन्छ। अब जहाजमा तिमीहरूले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ नि रियल फिल्डमा काम गर्नु पर्यो भने त्यहाँ स्पेसिफिकेसनमै भनिदिया हुन्छ। स्पेसिफिकेसनमा यो क्वालिटीको प्यान युज गर्नुपर्ने छ अथवा यो कम्पनी सरहको प्यान चाहिँ युज गर्नुपर्ने छ, यस्तो साइजको जम्मै लेखिदिएको हुन्छ। त्यसको आधारमा अनि त्यो प्यानको कस्ट कति पर्छ भनेपछि रेट जिल्ला डिस्ट्रिक्ट रेटबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। तर अहिले जहाजमा चाहिँ अब हामीले गर्ने बेलामा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ धेरै महँगो प्यान हामीले युज गर्नु परेन। सिम्पल इन्डियन प्यानहरू हामी युज गरेका छौँ। त्यसको लागि 20 इन्च लामो है त्यो प्यानको साइज त्यहाँ भनेको 20 इन्च लङ पोर्सिलिन क्ले डब्लुसी प्यान भनेको पोर्सिलिन क्लेबाट बनेको व्हाइट ग्लेज हुनसक्छ है त। व्हाइट ग्लेज अथवा या चाहिँ सेतो रङको पहेँलो रङ के अरे पिङ्क कलरको अथवा चाहिँ नि ब्लू कलरको जस्तो पनि हुनसक्छ। अब हामीले चाहिँ सेतै कलरको राख्न पनि सकिन्छ। अब जुनसुकै कलरको हो भने खालि पोर्सिलिन मात्र भन्न पनि सकियो। 20 इन्च लङ त्यसको साइज हुनु पर्यो है। त्यसको साइज अनुसार फरक छ। 20 इन्च लङ पोर्सिलिन डब्लुसी प्यान विथ पियर या स्ट्र्याप। प्यानसँग चाहिँ ट्र्याप भन्ने हुन्छ। त्यो पियर या स्ट्र्याप भनेको के हो त भन्दाखेरि प्यानको तलपट्टि पी आकारको अथवा एस आकारको ट्र्याप हुन्छ। यदि त्यो ट्र्यापमा चाहिँ नि अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि पाइप जोडेर त टोयलेटको चाहिँ नि मलमूत्र त पाइप हुँदै कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि सेफ्टी ट्याङ्कीमा पुग्छ है। त्यो ट्र्याप चाहिँ पियर एस ट्र्याप किन राखेको त भन्दाखेरि यदि त्यहाँ ट्र्याप नहुने हो भने त्यो प्यान र चाहिँ नि पाइपको बिचको कनेक्सन डाइरेक्ट सेफ्टी ट्याङ्कमा हुँदाखेरि सेप्टिक ट्याङ्कको फोल ग्यास है, सेप्टिक ट्याङ्कबाट निस्किने दूषित ग्यासहरू हाम्रो टोयलेटभित्र आइपुग्छ र टोयलेटमा बसिसाध्यै हुँदैन। त्यही हो हुनाले त्यो ट्र्यापले त्यो के गर्छ त भन्दाखेरि प्यान र ट्र्यापको पाइपको बिचमा कनेक्सन गर्दाखेरि ट्र्यापमा चाहिँ पानी रहिरहेको छ। तिमीले टोयलेटमा यसो हेऱ्यौ भने टोयलेटको त्यो मुखमा फ्लसिङ गरिसकेपछि पनि त्यहाँ पानी रहिरहेको हुन्छ नि। त्यो अडाएको कसले त भन्दाखेरि त्यो प्यानले चाहिँ पानी अडाएको है। अरू चाहिँ फ्लस भएर जान्छ तै पनि प्यानमा चाहिँ प्यानमा पानी देखिन्छ। त्यो पानीले के गर्छ त भन्दाखेरि अब टोयलेटबाट आउने ग्यासलाई हाम्रो चाहिँ नि के अरे सेफ्टी ट्याङ्कबाट आउने ग्यासलाई त्यो पानीले टोयलेटमा आउन दिँदैन, त्यसले रोकिदिन्छ, छेकिदिन्छ। त्यसको लागि ट्र्याप चाहियो के, पिआर एस ट्र्याप। त्यो भनेको सेप हो, पी सेपको हुन पनि सक्छ, एस सेपको हुन पनि सक्छ। त्यो ट्र्याप चाहियो। ट्र्याप सहित भन्यो भनेपछि एक सेट चाहियो, एक नम्बर भयो।
एउटा चाहिँ साधारण प्यानको मूल्य चाहिँ नि 1100 पर्छ, सिम्पल चाहिँ यो डब्ल्युसी प्यानको मूल्य, र ट्र्यापको मूल्य चाहिँ 5 देखि 600 रुपियाँ पर्छ। भनेपछि मैले अब त्यसलाई चाहिँ नि 1000 रुपियाँ चाहिँ केलाई राखेँ, प्यानलाई राखेँ, र 600 रुपियाँ ट्र्यापलाई राखेको हुनाले 1000 र 600 कति भयो, 1600 रुपियाँ मैले यसरी राखेको, त्यो सहित है, त्यो सहित राख्दाखेरि 1600 रुपियाँ पर नम्बर भयो। अब 1 into 1600 कति भयो, 1600 amount भयो। Now let me go to the material number B. Now for the pan we need the flushing system. After using the toilet we have to flush water. That's why the flushing system is provided there. The flushing system is of low level system because that system is kept at the low level. That is generally from the floor of the toilet up to the height of 2 feet. At that height the system is provided. That's why this is called the low level system. Now 3 gallon means the capacity of this system is 3 gallon. That is generally the 3 gallon consists of the 10 liter capacity. 10 liter you can use the 10 liter capacity also. This is 3 gallon capacity means 10 liter capacity. 3 gallon capacity porcelain low level system with complete accessory. The system consists of in the inner part of the system you can see that the float valve. After filling the system with the water, then the valve rises up and it helps to close the entry of the inlet water into the system. That's why this is the complete accessory that must be provided inside the system, and this is taken as the 1 number with the system and its complete accessories. The system is more expensive. If we use the porcelain system, the system is available in the market as 3500 per number. If you use the plastic system, then 5 liter capacity the plastic system, then that system may be of cheaper price. But I am using the porcelain system. That's why the porcelain system costs high amount than the high rate than the WC pan. That's why 3500 rupees per number is allocated for the system, and this system costs rupees 3500 with its accessories. Now the system is connected. The system is connected to the flushing pipe to flush the water into the WC pan, and that flushing pipe is of 2 feet long, and the diameter of that flushing pipe is 1.5 inch. That is their inch diameter can be used, and 1.5 inch dia 2 feet long CP flushing pipe can be PVC long flushing pipe with coupling. CP means the chromium plated, means that you can use the taps in your house as the metal trap. You can see the steel trap that is chromium plated. That color is chromium plated. The pipe can be available in that color also. So CP flushing pipe with couplings that can be joined to the one side to the flushing system and another side to the WC pan with the help of the coupling. That's why this set is 1 number, and you can take the 2 feet long pipe 1 number as 400 per number, and which gives the total amount of 400 rupees. Now, half inch diameter 1.5 feet long PVC pipe connector with CP coupling. This pipe connector is used to provide water into the flushing system from the pipe to the flushing system. This is the connecting pipe connector, and this connector pipe is generally half inch diameter, and the length of the pipe is 1.5 meter long, and that may be of the plastic pipe with CP coupling. And this may be 1 number can be used, which costs to be 200 per number.
And you can provide also the angle valve here, angle valve here for the in for closing and entry of the closing and opening of the water into the flushing system. If you have to replace the flushing system, or you have to repair the flushing system at that time, and the angle valve can be used for controlling the water into the system, and that can be used here. I have not provided that. If you provide the angle valve, half-inch diameter angle chromium plated angle valve, one number, then that angle valve will cost rupees 1200 to 1300 per number. You can mention here also. Now, screw zinc oxide etc. These are the metals used for the Putin's screw lead oxide that can be used for the screws, hemp etc. can be used, which is taken as a lump sum as 100 rupees. And after adding all the metal cost, you can get the total value of 50 to 100. And labor is used for the installation of WCPN with low level system is 3 and 3 number. 3 numbers for the skilled manpower, that is generally it is joined by the skilled manpower, means the mason uses helps to install the WCPN and system pan on the floor and the system on the wall. And the number of unskilled manpower will be 3. Number of skilled manpower is 3. Use the usual rate, and you can do the analysis accordingly as shown. Now this is the installation of WCPN, and this is very important. This may be asked in the question. Now in 18, analysis of rates for supplying and installation of WC commode. I have mentioned the WCPN here. And this WC commode is is also the pan, chair pan. This is the chair pan, which is also called European system of the pan, or American system of the WC pan is the commode. And the simple pan having the footrest and that type of pan is called the WC pan of Indian pattern. Indian pattern of the pan is pan and the WC commode are the two different things, but are used for the same purpose. So material is for the installation of WC commode with low level system. The white glaze EWC porcelain regulator commode with P area strap. This is the white glaze, means the white colored porcelain commode that is available in the market, and the cost of the commode is more than the WC pan. The commode may be available in the market of different variety. The minimum low cost of the low quality commode is you can find in the market as 200 per rupees, 1500 per rupees. Also available in the market of the local type of material. If you use the high quality material, then the commode may not be available at rupees 2000. It may be more than 1600, 16,000, 15,000, and the rate of commode may be more than lakh, 2 lakh rupees also available in the market. That's why I am using the simple WC commode here with peer established. Its cost maybe 2000 per number. This is utilized here, and the system is a low level system, and that the capacity of system may be 10 liter, which is of 3 gallon. Porcelain low level system can be used with complete accessories as usual, and the diameter of flushing pipe, diameter of PVC pipe connector, sheet cover is provided for the commode, zinc oxide, as well as you can provide the angle valve also. You can provide the spray tap also for the use of the commode here instead. If you use the other materials,
As a mirror, you can provide a mirror for the toilet, etc. Then the cost will be increased. I'm not using all these things. I'm providing with the EFG. This is the sixth. This is repeated here. Now, all these items, as mentioned in the WC pen, in the Indian pattern, that is the instead of WC pen, WC commode is used, and cistern is same, flush pipe is same, and PVC pipe connector is same. Seat cover is not provided for WC pen of Indian pattern, and the other angle valve or screws etc. are provided in the previous case also. So provide the rates and find the different types of materials, and the total cost of material is worked out. After finding total cost of material, labor is provided. Labor is of same numbers for the WCPN and the WC commode as 3 numbers as usual, and contract support and PAT is provided as usual as 15% and 13% respectively. Now this is the WC commode. Now under heading analysis of rates for supply and installation of wash basin part number. Wash basin is maybe used in the toilet, maybe used in the kitchen or any other place to wash the hands. And this wash basin is available at the different size in the market. You can the size of the wash basin may be bigger to the smaller one. I am providing the size of the basin as 50 by 40. This is the size. Length of the basin is 50 centimeter and width of the basin is 40 centimeter, which is of basin maybe of different metals, and basin maybe of steel basin, maybe of porcelain basin, maybe of plastic basin, maybe of glass basin. Many type of basin may be available in the market, but I am doing the porcelain clay type basin of size 50 by 40 centimeter. Yeah. So if you don't know the size of the basin, then you can provide the material of the basin also, providing porcelain clay wash basin of small size, of medium size, of bigger size. If you don't know the size of the basin as 50 by 40, then you can do in that way also. Now the basin has the bottle trap. Below the outlet of the basin hole, there is the pipe, and the crossing there. That is the bottle trap. That traps the unwanted metals that is flowing from the basin to the flush pipe, that is collected in that bottle trap. 32 diameter. PVC means plastic bottle trap, which is very cheaper one. If instead of 32 diameter PVC bottle trap, if you use the steel bottle trap, then that bottle trap may cost more than 5,000 rupees. More than 5,000 rupees, which makes the cost of the basin installation will be more. So I am using the simple type of the bottle trap, which is of 32 diameter. 32 diameter CP waste pipe, and that bottle trap is connected to the waste pipe through which the water is flowing towards the water, sometimes towards the septic tank, or sometimes towards the soak pit also, and sometimes towards the kitchen garden also, and that is provided, and that water can be provided. So the diameter of the bottle trap and the diameter of the waste pipe should be same. Otherwise, the bottle trap cannot be fixed
to the cannot be fixed to the waste pipe. So diameter must be fixed. Now half inch diameter 1.5 long PVC pipe connector for providing the water inlet to the pillar cock of the wash basin. Pillar cock means it is the standing tap of the wash basin is called pillar cock. To connect to provide supply water from the pipe to the pillar cock, there is the connecting pipe which is 1.5 meter long. This is the 5 inch diameter, 1.5 feet long PVC pipe connector with CP coupling. This is the CP pillar cock is the standing tap provided on the wash basin is the CP pillar cock. This is I am providing here the simple wash basin with one single pillar cock. The CP means chromium plated pillar cock, which is cost there. So per number of the CP pillar cock is 1300 per number. Now for 15 mm CP angle valve, this angle valve is provided to join the PVC pipe connector to the pipe, and there is the angle valve is provided. The diameter of the PVC pipe connector and the diameter of the angle valve should be same, because half inch diameter means 15 mm diameter. That's why 15 mm CP angle valve is used, one number. This is also 1300 per number. Now the screws, zinc oxide, clamps, nails, or hems, etc. You can use as the lump sum as 200 per 200 rupees. Now after adding all the material costs, you get the total cost of 5300 rupees. Now skilled labor and unskilled labor required for installation of the wash basin is 2 and 2 number. Two numbers are used here from the norms, government norms. You can find the labor cost. And after finding the material cost, labor cost, other tool plants equipments are not used for the installation of wash basin. The hand instrument that is for fixing the wash basin is carried by the skilled manpower. So that is not the cost of the tools plants equipment is not used here. So providing contractors profit and overhead as well as VAT in the previous panel, you can find the current total cost for installation of wash basin per number. This is the analysis of rates for installation of wash basin. Now I am going to the next heading. I am going to the I have completed the analysis of rates for the important items of the building and the sanitary works that I have completed. Now I am going to the analysis of rates for the road work. This is the road work. How can we prepare the analysis of rates for the road work? Generally, the rate analysis is provided for the road work road work is generally carried by the unskilled manpower. The skilled manpower is from the road department. There may be the supervisor, or there may be the engineer, site engineer, etc. They can get their salaries and the allowances from the salaries and other allowances from their office respectively, so that they provide the guidance to the unskilled manpower how to make the road. So unskilled manpower work according to their advice and the guidance. So skilled manpower is not considered here, because the skilled manpower such as engineer or supervisors, they are from the road department, and their cost is generally paid by the office. So they are not provided, only the unskilled manpower is used here. Now preparation of subgrade in ordinary soil 10 meter lead and per meter square. This is the
analysis of rates for excavation of the subgrade. That is the preparation of subgrade means excavation of the soil, which will be filled up by the different layers of the road materials later. That is the preparation of the subgrade is done for the different type of the soil. For ordinary soil, the area is 1 square meter, and depth may be depth of the excavation for the subgrade may be 10 centimeter, 20 centimeter, or 30 centimeter according to the type of the road. For the heavy traffic road or highway, the depth of the subgrade may be 30 centimeter. For the district road, that depth of the subgrade may be 20 centimeter, and for the local road that may be 10 centimeter. According to the type of the road, the size of the depth may be vary. Generally, in three types of depths, the subgrade is prepared. For the preparation of subgrade in ordinary soil per meter square, the heading is given here. If you are asked to prepare the analysis of rates per meter cube of subgrade, per 100 meter cube of subgrade, then the depth is here and area is here, depth and area is multiplied, then and that cubic meter volume is considered for the rate analysis. After finding the volume of the excavation, then you can find the other volume of excavations accordingly by using the unitary method. If the depth is 10 centimeter, then volume of the subgrade will be 1 into 0.10, which gives the 0.1 cubic meter. This analysis of rate is used for 0.10 cubic meter for the depth of 10 centimeter. Similarly, for 20 centimeter, the volume of 0.20 is used for rate analysis. Similarly, for 30 centimeter, the subgrade volume of 0.30 cubic meter is used here. That's why you may be asked in terms of square meter, or you may be asked in terms of cubic meter. If the depth is not asked in the question, you can take any depth as your wish. You can take 10 centimeter depth, you can take 20 centimeter depth, or you can take 30 centimeter depth. In the same heading of preparation of subgrade in ordinary soil, 10 meter lead and per meter square area, and there is, according to the depth, 3 rate analysis can be done here. Three rate analysis for 10 centimeter depth, for 20 centimeter depth, and for 30 centimeter depth. For the same heading, preparation of subgrade in ordinary soil, cutting up to 10 centimeter depth per meter square, lead 10 meter. This may be the heading of the rate analysis for A item. If you need to excavate 20 centimeter depth, then the heading will be analysis of rate. Hello. If you need the excavation depth of 20 centimeter, then at that time you have to write the heading as analysis of rates for preparation of subgrade in ordinary soil, cutting up to 20 centimeter per meter square and lead 10 meter. This may be the heading. For 30 centimeter, analysis of rates for preparation of subgrade in ordinary soil, cutting up to 30 centimeter depth per meter square and lead up to 10 meter. This is the heading. So in first heading, there is 3 rate analysis. You can do rate analysis for the preparation of subgrade. We don't need the material. We don't need the material. Preparation of subgrade means excavation of the soil from the road surface, and that is the preparation of subgrade. Foundation for the road surface is the subgrade preparation. That's why no need of material. We need only labor. That's why material is not mentioned there. And if you know the number of unskilled labor for each depth, then you can prepare analysis of rate by yourself. For this, write the heading on the top and add the unskilled and the labor column, number 1 labor
write unskilled 0.12 number. The unskilled number rate is 900 per number. You get the value of labor cost. And provide 15% contractors per feet and overhead, and again add and provide 13% tax and VAT. You will get the total cost for the preparation of subgraded ordinary soil cutting up to 10 centimeter depth per square meter. Okay, you can do in that way for depth 10 centimeter. Similarly, for depth 20 centimeter, and take the labor number as 0.18 number. Don't use 0.12 and 0.24 number. Use 0.18 number accordingly. And for 30 centimeter depth, take the unskilled labor as 0.24 number. मैले भनेको कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? हेलो, यो प्रिपरेसन अफ सबग्रेड इन अर्डिनरी सोइलमा तीनटा हेडिङ छ। हामीले सबग्रेड तीन तरिकाले बनाउन सक्छौँ रोडको टाइप अनुसार। कोही 10 सेन्टिमिटर डेप्थ खनेर चाहिँ रोड बनाइन्छ, कोही 20 सेन्टिमिटर डेप्थ खनेर रोड बनाइन्छ, कोही 30 सेन्टिमिटर डेप्थ खनेर रोड बनाइन्छ। त्यो खन्ने काम हो। सबग्रेड भनेको के हो त? रोडको फाउन्डेसन खन्ने कामलाई सबग्रेड प्रिपरेसन भन्छ। अब हामीलाई चाहिँ ग्राभल रोड बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर खन्छौँ र त्यसको 10 सेन्टिमिटरमा पुरै ग्राभलले भरिदिन्छ। त्यो ग्राभल रोड भयो के है। त्यसमा चाहिँ अरू मेटेरियल हाल्नै परेन, सक्यो त्यो ग्राभल रोड सक्यो। सबग्रेडकै माथि ग्राभलहरू बिछाउने र कम्प्याक्सन गरिदियो भने त्यो ग्राभल रोड भयो है। त्यो कस्तो टाइपको रोड हो, त्यसको लागि कति सेन्टिमिटर डेप्थ खन्नुपर्छ भन्ने कुरा त रोडको टाइप अनुसार के हुन्छ फरक पर्छ। यदि हामीलाई बिटुमिनस रोड बनाउने हो भने बिटुमिनस रोडको त विभिन्न लेयर हुन्छ। अब सबग्रेड खन्यो अनि सब बेस राख्यो, बेस कोर्स राख्यो, सर्फेस कोर्स राख्यो, अनि माथि ट्यागको के अरे सर्फेस कोर्स राखेपछि माथिपट्टि फेरि के हुन्छ सिलिङ कोर्स राख्छ भनेपछि 3-4 लेयरमा बल्ल रोड चाहिँ को प्रिपरेसन हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि हामीलाई डेप्थ गहिरो चाहिन्छ। त्यो गहिरो चाहियो भने 30 सेन्टिमिटरको डेप्थको गर्छौँ अथवा 20 सेन्टिमिटर डेप्थको गर्छौँ है। अब 30 सेन्टिमिटर डेप्थको चाहिँ जेनरली हाइवेहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो हाइवेहरूको गर्नु पर्यो भने 30 सेन्टिमिटर डेप्थमा जान्छ भने, अनि डिस्ट्रिक्ट रोडहरूको गर्नु पर्यो भने हामी मेटल रोडमा चाहिँ 20 सेन्टिमिटर डेप्थमा हामी जान्छौँ जेनरली। त्यो हुनाले कुन टाइपको चाहिँ रोड हो त्यो अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सबग्रेड प्रिपरेसन पनि फरक फरक हुन्छ। त्यो बेला जहाजमा खालि प्रिपरेसन र सबग्रेड पर मिटर स्क्वायर भनेर चाहिँ सोध्यो भने, पर क्युबिक मिटर भनेर सोध्यो भने तिमीले कुन गर्ने त भन्यो भने अर्डिनरी सोइलको गर्न पनि सक्छौ, स्टोन मिक्स सोइलको गर्न पनि सक्छौ। दोस्रो हेडिङमा हेर त प्रिपरेसन अफ सबग्रेड इन स्टोन मिक्स सोइल भनेर लेखेको छ नि। त्यो स्टोन मिक्स सोइलको गर्न सक्छौ, सबग्रेड सोइलको गर्न सक्छौ। यदि सोइल त्यहाँ चाहिँ भनेर तोकेको छ भने त्यो बेलामा सबग्रेड इन अर्डिनरी सोइल भनेको छ, अर्डिनरी सोइलकै गर्नु पर्यो। सबग्रेड इन स्टोन मिक्स सोइल छ भने स्टोन मिक्स सोइलकै गर्नु पर्यो। यदि एक्सकाभेसनको डेप्थ नै तोकेर दिएको छ भने त्यही डेप्थको लागि गर्नु पर्यो। तोकेको छैन भने 10, 20, 30 मध्ये एउटा कुनै पनि के गर्न सकिन्छ, हामीले एजुम गर्न सकिन्छ। त्यो यदि 20 सेन्टिमिटरको गर्ने हो भने 0.18 राख अर्डिनरी सोइलको लागि। त्यही 20 सेन्टिमिटर यदि स्टोन मिक्स सोइलमा गर्ने हो भने 0.41 राख अनस्किल नम्बरको लागि। बुझ्यौ मैले भनेको? हेलो, हेलो, बुझ्यो सर, बुझ्यो। सबै लेबर इन्टेन्सिभ वर्क हो। लेबरले चाहिँ खन्छ भन्ने हिसाब किताबमा चाहिँ यहाँ मेसिनको कुरो राखेको छैन। लेबरले चाहिँ सङ्ख्या राखा, लेबरको 3% कस्ट चाहिँ के राख त टुल्स र प्लान्ट्समा लगेर राखिदियो है। लेबरको 3% के भयो, टुल्स र प्लान्ट्समा राख। लेबर कस्ट र टुल्स प्लान्ट्स कस्ट आउँछ, जोड। त्यसमा फेरि 15% कन्ट्र्याक्टर प्रफिट ओभरहेड गर, फेरि जोड। त्यसमा फेरि के गर त 13% कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स अथवा भ्याट राख। त्यो गरेपछि जो टोटल गरेपछि ग्रान्ड टोटल कस्ट आउँछ। भनेपछि 1 नम्बरको हेडिङको 3टा रेट एनालाइसिस भयो। त्यस्तै 2 नम्बरको हेडिङको पनि के भयो, यस्तै उही किसिमको हो। अब त्यसको पनि के भयो त भन्दाखेरि यसको पनि 3टा रेट एनालाइसिस हो। 3 कतिवटा भयो? 6वटा रेट एनालाइसिस भइसक्यो। अब मैले पर स्क्वायर मिटर र डेप्थ दिएको छु। पर स्क्वायर मिटर एरिया वा डेप्थ एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ, भोल्युममा पनि निस्किन्छ यसको रेट एनालाइसिस है। पर मिटर कि सबग्रेडको प्रिपरेसन भनेर सोधेको जाँदा भनेपछि सरले त यस्तो त पढाउनु भएको थिएन भन्ने होइन। किनभने डेप्थ र चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, भोल्युम आउँछ। यति मिटर क्युबको लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो कुरो बुझ्यो बुझेन?
त्यो अनुसार जहाजमा कति मिटर क्युबको सोधेको छ, पछि त्यसलाई युनिटरी मेथडबाट चाहिँ नि यति मिटर क्युबकोलाई यति लाग्छ भनेर निकाल्ने है। अब तेस्रो नम्बरमा प्रोभाइडिङ एन्ड स्प्रेडिङ एप्रुभ साइज ग्राभल इन सब ग्रेड 10 मिटर लिड पर मिटर स्क्वायर भनेको अब ग्राभल चाहिँ नि त्यहाँ बिछाउनु पर्यो, सब ग्रेडमा के गर्नु पर्यो, ग्राभल बिछाउने काम गर्नु पर्यो भनेपछि अब त्यो ग्राभल बिछाउने थिकनेस कति भन्यो भने कि 10 सेन्टिमिटर हुन्छ कि 15 सेन्टिमिटर हुन्छ कि 25 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो भने के भन्दाखेरि जति सब ग्रेड हामीले बनाएका थियौँ 10 सेन्टिमिटर डेप्थको सब ग्रेड बनाएका थियौँ, 10 सेन्टिमिटर डेप्थ नै ग्राभल फिल गरियो भने ग्राभल रोड भयो है। अब 20 सेन्टिमिटर डेप्थ खनाएको थियौँ, 15 सेन्टिमिटर तल बेस कोर्समा ग्राभल हालियो होइन, त्यसको माथि चाहिँ नि 5 सेन्टिमिटरको चाहिँ के भयो त अर्को लेयरको चाहिँ नि सर्फेस कोर्स हुनसक्छ, वाटर बाउन्ड मेकाडम हुनसक्छ, सर्फेस ड्रेसिङ हुनसक्छ, अथवा अन्य बिटुमिनस रोडको चाहिँ सर्फेस अट्टासेल हुनसक्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के भयो त 15 सेन्टिमिटर तलपट्टि ग्राभलले कभर गर्यो, माथिको 5 सेन्टिमिटर के भयो त अर्को रोडले अर्को चाहिँ मेटलले चाहिँ के गर्ने भयो कभर गर्ने भयो, त्यसलाई छोडियो भनेको पुरैको पुरै चाहिँ ग्राभलले भरिन्छ भने 10 सेन्टिमिटरको खनिन्छ पुरै ग्राभल हाल्छ, ग्राभल रोड भयो होइन। होइन भने चाहिँ नि अब 20 को ठाउँमा 15 हुन्छ, 30 को ठाउँमा अब कति हुन्छ 25 हुन्छ, 5 सेन्टिमिटर त अर्को चाहिँ लेयरको लागि भनेर छोडिन्छ है। त्यो भयो भने के भयो त अब एप्रुभ साइज चाहिँ ग्राभल चाहिँ स्प्रेड गर्ने काम चाहिँ त्यो ठाउँमा गर्नु पर्यो, स्प्रेड गरेर त्यसलाई के गर्नु पर्यो कम्प्याक्सन पनि गर्नु पर्यो। त्यो कम्प्याक्सन गर्नलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट लाग्यो, त्यो भनेको रोलर लाग्यो। जेनरली 8 देखि 10 टनको रोलर युज गरिन्छ है, 8 to 10 टन रोलर इज युज फर द कम्प्याक्टिङ द मेटेरियल अफ द रोड मेटेरियल्स है, त्यसको लागि लाग्छ भने। अब हामीलाई प्रोभाइडिङ एन्ड स्प्रेडिङ एप्रुभ साइज ग्राभल भनेपछि त मेटेरियल चाहियो नि। अब सब ग्रेडमा ग्राभल बिछाउने भने ग्राभल त एप्रुभ साइज ग्राभल भन्छ, त्यो ग्राभल त्यसलाई बिछाइदिनु पर्यो। बिछाउनुको लागि त ग्राभल हामीलाई के चाहियो मेटेरियल चाहियो। यदि 10 सेन्टिमिटर कम्प्याक्टेड थिकनेस हो भने ग्राभल अब 10 सेन्टिमिटरकै थिकनेसको राखिँदैन, ग्राभल एप्रुभ साइजको ग्राभल चाहिँ 10 सेन्टिमिटर भन्दा नि सानो साइजको चाहिँ के गर्नु पर्यो ग्राभल युज गर्नु पर्यो। 10 सेन्टिमिटर टोटल थिकनेस भयो, त्यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब 50 mm अथवा 20 mm 40 mm को ग्राभल युज गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो साइज चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा लेखा हुन्छ, त्यही अनुसारको ग्राभल हामी युज गर्छौँ भनेपछि यदि 10 सेन्टिमिटर कम्प्याक्टेड थिकनेस हो सब ग्रेडमा ग्राभल स्प्रे गरेर कम्प्याक्सन गर्ने हो भने ग्राभल कति चाहियो त भन्दाखेरि 0.135 मिटर क्युब चाहियो। 1 स्क्वायर मिटर भनेको 0.10 मिटर क्युब हो। हाम्रो त्यो उसको भोल्युम कति हो, खाल्टोको भोल्युम कति हो, एरिया मिटर स्क्वायर छ, थिकनेस 10 सेन्टिमिटर हो भने 1 मिटर स्क्वायर इन्टु 0.10 मिटर भन, 10 सेन्टिमिटर भनेको 0.10 मिटर क्युब भयो। 0.10 मिटर क्युबको लागि 0.135 मिटर क्युब के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ग्राभल चाहिन्छ, किनभने जत्रो खाल्टो जति मिटर क्युबको खाल्टो छ त्यति नै चाहिँ ग्राभल लिएर आयो भने त्यो ग्राभलले पुग्दैन, किनभने कम्प्याक्सन गरिसकेपछि ग्राभल खादिन्छ। हामीले लिएर आउने भनेको त ट्रकमा अथवा लरीमा लिएर आएको ग्राभल चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन गरेको ग्राभल ल्याएको भइदैन, त्यो चाहिँ लुज हुन्छ। जब त्यसलाई त्यहाँ खाल्टोमा हालेर जब कम्प्याक्सन गरिन्छ त्यत्रो 8 देखि 10 टनले थिच्छ, थिचेपछि त्यो ग्राभल के हुन्छ सट्टै बस्छ, त्यो बसेपछि त्यसको भोल्युम के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ। त्यही भएर केही बढी भोल्युम चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। 0.10 मिटर क्युबको लागि 0.135 मिटर क्युब ग्राभल लिनु पर्यो। त्यसै दोस्रोमा हेऱ्यो भने 0.15 मिटर क्युब आउँछ, 15 सेन्टिमिटरको लागि हेऱ्यो भने 0.203 मिटर क्युब लिनु पर्यो। दोस्रोमा 0.25 मिटर क्युब हुन आइपुग्छ, त्यो ग्राभल कति लिनु पर्यो 0.25 भन्दा बढी मिटर क्युब भन्दा बढी लिनु पर्यो, 0.337 मिटर क्युब लिनुपर्ने हुन्छ भनेको। यसको पनि के भयो 3टा हेडिङ भयो, 3टा चाहिँ साइज भएपछि 3टा के भयो प्रोभाइडिङ एन्ड स्प्रेडिङ एप्रुभ साइज ग्राभल इन 10 सेन्टिमिटर सब ग्रेड पर मिटर स्क्वायर एउटा हेडिङ, एनालाइसिस अफ रेट्स प्रोभाइडिङ एन्ड स्प्रेडिङ एप्रुभ साइज ग्राभल इन सब ग्रेड अफ डेप्थ 15 सेन्टिमिटर पर स्क्वायर मिटर भन्यो भने अर्को हेडिङ भयो प्रोभाइडिङ एन्ड स्प्रेडिङ एप्रुभ साइज ग्राभल इन सब ग्रेड विथ कम्प्याक्टेड थिकनेस अफ 25 सेन्टिमिटर पर स्क्वायर मिटर 10 मिटर लिड भन्यो भने फेरि अर्को हेडिङ भयो भनेपछि यसको पनि 3टा हेडिङ भयो। त्यो 3टा हेडिङको लागि जहाजमा कुनै थिकनेस दिएको छ भने त्यही राख, दिएको छैन भने 3टा मध्ये जुन गर्न सकिन्छ त्यही एउटा सम्झेर गरे हुन्छ भनेपछि 10 सेन्टिमिटर कम्प्याक्टेड थिकनेसको लागि लेबर चाहिन्छ 0.14 नम्बर,
15 सेन्टिमिटरको लागि 0.21 नम्बर र 25 सेन्टिमिटरको लागि 0.32 नम्बर। अनि यसको लागि कम्प्याक्सन गर्नको लागि रोलर चाहियो। अब लेबरको संख्या 900 पर नम्बर भयो, किनभने अनस्किल लेबर हो यो जम्मै चाहिने। त्यही भएर रोलर चाहिँ अब 0.028 आवर्स भनेर दिएको छ होइन। यति चाहिँ कम्प्याक्सन गर्नलाई यति आवर लाग्छ अरे। 10 सेन्टिमिटरको लागि, 15 सेन्टिमिटरको लागि यति, 25 सेन्टिमिटरको लागि यति, जुनको भनेको छ त्यही अनुसारको इक्विपमेन्टमा लिने। रोलर भन्यो, रोलरको ठाउँमा क्वान्टिटीमा 0.028 आवर भनेर लेख्ने। 1 आवरको कति त पैसा भन्यो भने 1200 पर आवर। 1 आवरको चाहिँ रोलरको पैसा कति रुपिज 1200 पर आवर, which includes the fuel and the operator cost itself in the roller है। रोलरको कस्ट भनेपछि रोलर चलाउने अपरेटर र रोलरमा हाल्ने फ्युलको खर्च त्यही परेको छ। 1200 पर आवर भित्रै के परेको छ। रोलरको चार्जदेखि लिएर रोलरको डिप्रिसिएसन होला, के होला, त्यसले किनेको होला, के गरेको होला, उसको चाहिँ कस्ट के भयो त भन्दाखेरि पर आवर रोलरले कम्प्याक्सन गरेको खर्च 1200 पर आवर, जसमा रोलरको अपरेटर जुन चलाउने ड्राइभर पनि त्यसैमा पर्छ, त्यसको खर्च पनि, र त्यसमा हाल्ने फ्युलको खर्च पनि त्यसैमा पर्छ। त्यो भनेको अब दिनमा चाहिँ दिनमा 8 घण्टा काम गर्ने हो रोलरले, 8 घण्टा काम गर्छ। 12 8 कति भयो 96 भने 10,000 भन्दा बढी दिनको कति कमाउने रोलरले है। 10,000 चाहिँ दिनको दियो भने पनि 12 8 96 भनेपछि 12-1300 भन्दा पर्दैन रोलरको खर्च पर आवरको रूपमा है। त्यो भने 1200 पर आवर राखेको। अब यो राख्यो भने तिमीलाई मेटेरियलमा ग्राभल थाहा भयो, लेबरमा अनस्किल लेबर थाहा भयो, इक्विपमेन्टमा चाहिँ रोलर थाहा भयो भने मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट र इक्विपमेन्ट कस्ट तिनटै जोड्यो भने सब टोटल कस्ट आउँछ। त्यसमा फेरि के गर त 15% को टोटल प्रफिट ओभर रेट फेरि जोड, त्यसमा 13% लगाइदियो भ्याट, अनि ग्रान्ड टोटल कस्ट आउँछ। यो तरिकाले चाहिँ गर्ने हो। मैले खालि यहाँ के गरिदिएँ, अब मेटेरियल, लेबर र इक्विपमेन्ट यहाँ राखिदिएको छु। यही अनुसार के गर्दा जुन जुन हेडिङको छ त्यही अनुसार राख्दै जाने। बुझ्यौ यो? हेलो सर, हजुर। यो जस्तै यो स्टोन मिक्स्ड सोइलको के अरे सबग्रेड स्टोन मिक्स सोइलको गर्न पर्यो भने यो भन्दा अगाडि त सबग्रेड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप गर्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यही हो त सबग्रेड भने के हो त यो? हजुर, प्रिपरेसन अफ सबग्रेड भने के हो त नि? फन्नी काम त हो नि। त्यो त हो। यो स्टोन मिक्स्ड वाला स्टेप गर्दाखेरि त्यो सबग्रेड पहिला त्यो पनि गर्न पर्छ कि पर्दैन? यो मात्रै एउटा स्टेप गर्दा हुन्छ कि त्यो अगाडिको स्टेप पनि गर्नु पर्छ न्युमेरिकलमा भने? अर्डिनरी सोइलको हजुर हजुर, यो सबग्रेड अफ स्टोन परेन के? स्टोन मिक्स सोइल भनेपछि त अर्डिनरी सोइल हेर्नै पर्दैन नि, स्टोन मिक्समा हेर्नु पर्यो। बोल्डर मिक्स, स्टोन मिक्स भन्दैला होइन। यो अलि हार्ड सोइल भयो कि, माथिको सफ्ट सोइल भयो, तलको हार्ड सोइल भयो। जति सफ्ट सोइल छ लेबर संख्या कम लाग्ने भयो, हार्ड सोइल भएपछि लेबर संख्या के भयो बढी लाग्ने भएन। उही एरिया हो नि, उही एरिया उही डेप्थ छ, तर संख्याहरू त फरक फरक छ नि त्यहाँ। हेलो हजुर, त्यो हो। त्यो के अरे स्टोन मिक्स सोइल त्यहाँ हाल्नुभन्दा अगाडि त्यो सबग्रेड बनाइन्छ, त्यो सबग्रेड पर्छ कि भनेको पुरै बुझ्दैन यार। सबग्रेड भनेको फाउन्डेसन खन्ने काम हो भनेको। त्यहाँ सोइल हाल्ने हो र खन्ने ठाउँमा होइन, त्यो खन्ने त्यसपछि त्यो स्टोन मिक्स सोइल त्यहाँ ल्याएर हाल्ने होइन र? होइन, कस्तो मान्छे रहेछ। स्टोन मिक्स सोइलको फाउन्डेसन खन्ने, त्यहाँ अर्को मेटेरियल राख्नको लागि त्यहाँको सोइल झिकेर फाल्ने काम भनेको। माथिको सफ्ट सोइल खनेको, तलको हार्ड सोइल खनेको के हो त नि। खन्ने काम फाउन्डेसन भनिरहेको छ त, खन्ने काम भनिरहेको छ त। अनि खन्ने चाहिँ अर्को सोइल लगाएर हाल्ने हो र त्यहाँ त्यो सोइल झिक्ने हो। तारो सोइल हटाउने कि त्यहाँको सबग्रेडको सोइल, अनि बल्ल सबग्रेड बन्छ। बुझेनौ? बुझेँ सर, बुझेँ। तिमी फाउन्डेसन नखनिकन वाल लगाउनु पाइन्छ र चाहिँ बिल्डिङमा पाइँदैन नि। पाइन्न सर। फाउन्डेसन खनेको माटो लगाएर फेरि त्यही फाउन्डेसन लगाएर हालिदिएर त के मतलब भयो र? सबग्रेडबाट सोइल निकाली फेरि लगाएर हाल्ने, त्यो त के मतलब भयो र है? त्यही माटो भने होइन, अर्को माटो के सर? अर्को माटो त्यो सबग्रेड भनेको सोइलको लेयर होइन, सबग्रेड भनेको फाउन्डेसन हो। कुरा बुझ्यौ? खन्ने काम भनेको सबग्रेड भनेको, प्रिपरेसन अफ सबग्रेड भनेको खन्ने काम भनेको। लेयरको लागि त्यहाँ विभिन्न लेयरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो राख्नको लागि खनेर फाल्नु पर्यो नि, त्यहाँ पहिला भएको चाहिँ एक्जिस्टिङ चाहिँ सोइल फाल्नु पर्यो, ग्राउन्डमा भएको एक्जिस्टिङ सोइल फालेर अर्को मेटेरियल ल्याएर फिलअप गर्ने हो कि त्यहाँ, बुझेनौ? त्यो त्यो फिलअप गर्ने जुन बक्सा बनाएको छ, जुन ट्रेन्च खनेको छ, त्यसलाई सबग्रेड भन्छ के, बुझ्यौ? त्यो फाउन्डेसन हो कि, रोड फाउन्डेसनलाई सबग्रेड हुन्छ कि। ल भयो है, लियो जुन भनेको छ त्यही गर। अब 3 6वटा भयो, बुझ्यो है? अनि तेस्रो के हो त भन्दाखेरि माथि 1 नम्बरमा प्रिपेयर गरेको चाहिँ अथवा 2 नम्बरमा प्रिपेयर गरेको जुन सबग्रेड छ, फाउन्डेसन छ, त्यो ठाउँमा के गर्ने त? अब ग्राभल भर्ने काम गरे। ग्राभल भरेपछि ग्राभललाई के गर्नु पर्यो? कम्प्याक्सन गरिदिनु पर्यो नि। त्यो कम्प्याक्सन केले गर्छ? रोलरले गर्ने भयो। रोलर कतिको लाग्छ? 8 देखि 10 टनको रोलर लाग्छ, बुझ्यो है? अब त त्यो खनेको खाल्टोमा अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब एप्रुभ साइज ग्राभल हाल्नु पर्यो। बेस कोर्स बनाउने हो कि अब पुरै चाहिँ ग्राभल रोडै बनाउने हो कि अथवा के बनाउने हो, होइन? एप्रुभ साइजको चाहिँ त्यहाँ स्टोन एग्रिगेट त्यहाँ हाल्नु पर्यो। हालेर त्यसलाई के गर्नु पर्यो? कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो। त्यस्तो कामको लागि भन्यो खन्ने काम छुट्टै भयो, खनिसकेको खाल्टो भयो। अब खाल्टोमा के गर्नु पर्यो? लेयरले भर्नु पर्यो, ग्राभलको लेयरले भर्नु पर्यो। भने त्यो लेयर 10 सेन्टिमिटर लेयरमा गर्न नि सकिन्छ, पुरै भर्नी गरेर। 15 सेन्टिमिटर 20 खन्या थियो भने 15 सेन्टिमिटर मात्र के गरिन्छ? भरिन्छ। त्यस्तै 30 खन्या थियो भने 25 मात्रै भरिन्छ। बाँकी माथिको 5 सेन्टिमिटर दुइटैमा चाहिँ नि अरू मेटल सर्फेसको लागि भनेर छोडिन्छ। बुझ्यो बुझेन? त्यो हुनाले अब 10 सेन्टिमिटर कम्प्याक्टेड थिकनेस छ भने त्यो बेलामा यो भनेको ग्राभल रोड हो। त्यो ग्राभल रोडको लागि ग्राभल कति चाहियो? पर मिटर स्क्वायरको लागि र 10 सेन्टिमिटर थिकनेस भनेपछि कति मिटर क्युब भयो? 0.10 मिटर क्युब भयो। 0.10 मिटर क्युब भोल्युम फिलअप गर्नको लागि 0.135 मिटर क्युब ग्राभल चाहिन्छ। किनभने ग्राभल ल्याउँदाखेरि लुज हुन्छ, त्यसलाई कम्प्याक्सन गरेपछि त्यो अनि 10 सेन्टिमिटरको डेप्थमा गएर ठ्याक्क बस्छ। कुरा बुझ्यो है? त्यो बढी ग्राभल चाहियो है। ठ्याक्कै 0.1 मिटर क्युब चाहिँ एरिया छ, 0.1 मिटर क्युब नै ग्राभल ल्याइयो भने हाम्रो चाहिँ कम्प्याक्सन गरेपछि त्यो डेप्थ के हुन्छ त? कम्प्याक्टेड डेप्थ अब चाहिँ थिकनेस घट्छ, घटेपछि 10 सेन्टिमिटर पुग्दैन। त्यो बेला बढी चाहिँ ग्राभल राख्नु पर्यो। भनेपछि कति भयो? 0.135 मिटर क्युब चाहियो है। यो ग्राभल 1 मिटर क्युबको कति लेखाएको थिएँ मैले तिमीहरूलाई? कोर्स एग्रेड कति लेखाएको थिएँ? 3500 पर मिटर क्युब भनेर पहिला पनि हामीले के गरेका थियौँ? पिसिसी भन्नेमा 1 2 4 भनेको ठाउँ 4 पार्ट भनेको के हो? कोर्स एग्रिगेट भनेको के हो? ग्राभल हो। त्यहाँ ग्राभलको मूल्य 3500 आइसकेको छ भनेपछि यसमा ग्राभलको मूल्य 3500 पर मिटर क्युब भनेर राखिदेऊ है। अनस्किल म्यान पावर भनेर चाहिँ लेख्यो भने 14 नम्बर राख्यो भने 0.14 नम्बर राख्यो भने 0.14 × 900 भयो हो। अनि इक्विपमेन्टमा गइसकेपछि के भयो त? रोलर भनेर लेख, क्वान्टिटीमा 0.028 आवर भनेर लेख। रोलरको मूल्य 1200 पर आवर गर भने रोलरको खर्च पनि आयो। मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट र इक्विपमेन्ट कस्ट जोडेपछि सब टोटल आउँछ। सब टोटलमा 15% कन्ट्र्याक्ट प्रफिट ओभरहेड, अनि त्यसमा फेरि जोड, अनि 13% भ्याट र चाहिँ नि ट्याक्स लगाइदेऊ। त्यसपछि ग्रान्ड टोटल गर। त्यो नै के हुन्छ त भन्दाखेरि पर मिटर स्क्वायर 10 सेन्टिमिटर कम्प्याक्टेड थिकनेसको अब के हुन्छ त भन्दाखेरि रेट एनालाइसिस हुन्छ। बुझ्यो? हेलो? जुन ठाउँमा मेटेरियल र इक्विपमेन्ट छैन त्यो चाहिँदैन भनेको, त्यही भएर लेबर चाहिने हो भने लेबर मात्र राखेको छ। जुन ठाउँमा तिनटै चिज चाहिन्छ तिनटै चिज राखिदिएको छ। ग्राभलको मूल्य कति लिने? @ 3500 पर मिटर क्युब। तिमीहरूलाई फेरि अब ग्राभल भन्नु र चाहिँ नि एग्रिगेट भन्नु एउटै हो। ग्राभल पनि कोर्स, कोही चाहिँ फेरि क्रस स्टोन ग्राभल हुन्छ, कोही रिभर बेड ग्राभल हुन्छ। मैले यो क्रसरको ढुङ्गाको मूल्य चाहिँ लिनु पर्यो भने अब साइज अनुसार पनि फरक हुन्छ। 3500 पर केबी @ 3500 है। भनेपछि ग्राभलको मूल्य कति हो? 3500 भयो। अब अनस्किल म्यान पावरको मूल्य 900 पर नम्बर होइन। रोलरको मूल्य 1200 पर आवर। ल यो गर्यो भने 3 6 9वटा रेट एनालाइसिस भयो कि भएन? 1 नम्बरको 3टा, 2 नम्बरको 3टा, 3 नम्बरको 3टा, 9वटा रेट एनालाइसिस भयो। हेलो? भयो सर भयो। ल अब आजलाई यति नै भयो। 7:20 सम्म हो, 7:34 भइसक्यो।
तिमीहरूले अब यो अलिकति बुझ्नुपर्छ है, तिमीहरूले टिपिराख, मैले यहाँ पढाउँदै गएको छु, टिप्दै जाऊ। मैले कतिचोटि भनेको छु, अब त गरेन भने फेरि ल आजलाई मैले अब यतिकैमै बिट मार्छु है। अब बुझे पनि नबुझे पनि बुझाउने कोसिस गरेको हो। अब कति बुझ्यौ, यही हो भर्चुअल